Watu watatu wafariki katika visa tofauti kaunti za Pokot Magharibi na Meru baada ya kuvamiwa na watu wanaodaiwa kuwa majangili. Na nataka condemn in the strongest order hii mambo ambayo ilitendeka hapa. Zoezi la kufukua makaburi yanayohusishwa na mhubiri tatanishi Paul Mackenzie laendelea huku polisi wakipata miili mitatu, miili ikiwa ya watoto. This it is something which is affecting emotionally, that the innocent children can be forced to death. Na wito wa amani na utangamano wa sheheni katika jumbe za kuadhimisha Eid al-Fitr. Ila tu tunaomba kuendelee kuwa na amani nchini ili tuweze kupata maendeleo na tuendelee na ibada. Huku viongozi wa kidini wanaonekana kutofautiana kuhusu wito wa maandamano ya Azimio. Maneno yalizungumza na Baba Raila Odinga, sisi tunakubaliana naye na tutashiriki kwenye hizo maandamano. Na mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo, imetimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobe. Kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 2 usiku hii nitakuwa na kuarifu tu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobe, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Na mtazamaji, moja kwa moja tuking'oa nanga ni kwamba baada ya siku 30 za kufunga na kuomba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, viongozi wa dini ya Kiislamu walitumia siku ya kuadhimisha mwisho mfungo huo ya Eid Mubarak kutoa ujumbe wao kwa Kenya, wakati ambao taifa linapitia wakati mgumu kiuchumi na mvutano wa pande mbili za kisiasa. Baadhi ya viongozi hao wa kidini, hata hivyo, wameonekana kutofautiana kuhusu wito wa Azimio wa maandamano. Gilbert Nalo anatuarifu mengi zaidi. Allahu Akbar. Waumini wa dini ya Kiislamu humu nchini walijumuika katika misikiti mbalimbali kwa sala ya Salat Eid kusairia mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao ni nguzo ya 4 katika imani ya dini ya Kiislamu. Viongozi wa dini ya Kiislamu walitumia fursa hii kutoa jumbe za amani na utulivu nchini, hususan wakati ambao taifa la Kenya limekumbwa na wakati mgumu kiuchumi na malumbano ya kisiasa katika serikali ya Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja. Tunajua Kenya kuna shida, kuna watu wanafanya maandamano, kuna wanafanya fujo, lakini sisi hatutaki fujo Kenya. Tunataka Kenya iwe mahali pa utulivu, tunataka iwe mahali pa amani. Tunataka kila mtu atulie na watu waombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu zaidi. Kufuatia hatua ya Rais William Ruto kumtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kusitisha maandamano na kukubali kushiriki katika mazungumzo ya maridhiano ili kutatua mzozo ulioko kisiasa, viongozi hao wa dini ya Kiislamu walioathirika na ukosefu wa amani wakati wa maandamano katika mwezi wa Ramadhan walitaka hali ya utulivu na viongozi wakuu kwa maendeleo ya nchi. Viongozi wetu wa kisiasa waache maneno mingi, mambo ya maandamano na hizo hatutaki. Kenya hii hatutaweza, watu kwanza wako na shida na itaongeza shida zingine. So mwezi hii tumeomba ya kutosha na nafikiri hii mfungo imekuja vizuri. Kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga hapo awali alikuwa amedokeza licha ya kuwateua wabunge watakaowakilisha mrengo huo katika mazungumzo ya maridhiano, maandamano yangerejelewa baada ya maadhimisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, hatua ambayo imeibua hisia mseto. Kwa hivyo tuombe Mwenyezi Mungu tunaweza kutengeza hali yetu iwe mzuri kuliko ilivyo hali. Lakini hali kweli ni ngumu, lakini lazima watu kae chini waangalie namna ya kupunguza bei ya vitu, yaangaliwe kupunguza bei ya mafuta, lazima ipunguzwe gesi, lazima ipunguzwe matatizo ambao Wakenya walionao. Baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu pamoja na viongozi wa kisiasa Waislamu, haswa wale wanaoegemea upande wa kinara wa Azimio Raila Odinga, wamewataka wafuasi wao kumuunga mkono Odinga katika hatua yake ya kurejelea maandamano, wakisema ndiyo suluhu ya kipekee katika kushusha gharama ya maisha. Hali imekuwa ngumu sana na kwa sababu ya mipango ya kiserikali ambayo haieleweki.
and therefore ni lazima watu wanasikia uchungu mkubwa kwa sababu hali imekuwa ngumu. And I want to tell you something. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Maneno yalizungumza na baba Raila Odinga, sisi tunakubali naye na tutashiriki kwenye hizo maandamano. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Gilbert Nalwa. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba maafisa wa upelelezi wa jinai kitengo maalum cha mauaji wamefukua miili mitatu ya watu waliozikwa katika makaburi ya juu katika shamba la mhubiri tata Paul Mackenzie eneo la Shakahola katika kaunti ya Kilifi, kama Chichi Josephine anavyotuarifu. Kwa siku ya tatu, maafisa wa upelelezi wa jinai kitengo cha mauaji walikita kambi katika eneo la ekari 800 eneo la Shakahola kaunti ya Kilifi, wakiendelea na uchunguzi wao unaohusisha kutambua na kufukua makaburi ya juu yanayohusishwa na mhubiri tata Paul Mackenzie anayetuhumiwa kutoa mafunzo yenye itikadi kali na kuwashurutisha wafuasi wake kufunga hadi kufariki ili waweze kuurithi ufalme wa mbinguni. This amounts to what we believe is massacre, bigger than almost the Wagala massacre and any other massacre. We believe that there are more bodies in this area. Kufikia sasa, fukua hiyo imepata miili mitatu katika kijiji cha Bethlehem, msitu wa Shakahola. So far we've confirmed that 3 bodies have been exhumed already. Katika kaburi la kwanza lililofukuliwa palipatikana mtoto mmoja, huku kaburi lingine likipatikana likiwa limezikwa mama na mwanawe. It seems there are almost 2 children in the two graves, and these are very heartening. It is something which is affecting emotionally, that the innocent children can be forced to death. Miili hiyo ilikuwa imezikwa kwa gunia, jambo ambalo linaibua wasiwasi kuhusu kupatikana kwa miili zaidi. Hii inatuonyesha kuwa hapa bado kuna watu wengi ambao wako chini ya ardhi. So we are calling a multi-agency approach, kwa sababu kaburi zinazidi kwa nyingi. Kila kukicha zinakuwa identified mingi. Maafisa hao vile wamepata makaburi mengine 26, huku idadi ya makaburi yaliyotambuliwa kwa sasa yakiwa 58. Kile tuna suspect na kile tumeona, there are more other graves, more shallow graves ambazo zimespotiwa hapa na DCI, about 58 shallow graves. So preferably labda kunaweza kupatikana zaidi ya watu 100. Huku familia zilizopoteza wapendwa wao zikifika pale, mwingi wa matumaini ya kuwapata wapendwa wao. Shughuli za ufukuzi wa miili ingali inaendelea chini ya uongozi wake mkurugenzi Martin Nyanguto, akiwa ameandamana na vikosi mbalimbali vya polisi. Miili ya watatu hao inafikisha jumla ya idadi 11 waliothibitishwa kufa njaa kutokana na imani potovu ya mchungaji Paul Mackenzie wa Good News International. Right now we are still counting, tuhesabu ni watoto wangapi, tuhesabu ni wamama wangapi na wazee wangapi ambao wamekufa sehemu hii. Mchungaji Mackenzie angali anazuiliwa na polisi, uchunguzi ukiendelea kabla ya kufunguliwa mashtaka. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Na mtazamaji, tukitoka katika maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kakamega, ambapo gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana nchini, amewasuta maseneta kwa kuangusha mswada uliolenga kuongeza mgao wa fedha za kaunti hadi shilingi bilioni 407 na badala yake kuupitisha mswada uliozipa kaunti shilingi bilioni 385, kaunti zikipata nyongeza ya shilingi bilioni 15 pekee katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2023 mwaka 2024. Akiwahutubia wakazi wa Matungu, Baraza amesema kuwa seneti imefeli katika jukumu lake la kutetea na kulinda ugatuzi, huku akiwataka maseneta kuasi masuala ya vyama na siasa wakati wanapojadili miswada inayolenga kuwafaidi wananchi waliochagua, akisisitiza kuwa kwa sasa
Kaunti zinakabiliwa na matatizo ya kifedha na imekuwa ngumu kuendeleza shughuli za kawaida na miradi ya maendeleo kwenye kaunti. Senators wetu wamesahau kazi yao. The work of Senate is to protect devolution. I'm very surprised all the senators of Kenya Kwanza voted against 407 billion shillings ambayo pesa itakuja kufanikisha maendeleo ukadusi. I want to tell you senators, it is a shame that you have forgotten your responsibility kama senators. Kazi ya senators is to protect and support devolution irrespective of your party affiliation. Some of those senators baada ya kuwa masenators watakuja hapa kutafuta viti kama magovernors. What goes around comes around. Sisi kama magovernors tunaenda kukutana wiki ijayo, and our message to those senators, 22 of them who voted against the equitable share to counties, we have done a disservice to the people of Kenya. Tulisemezana wazi ya kwamba for us to have proper economic transformation according to the bottom-up economic transformation agenda, lazima tuangalie maendeleo mashinani. Bottom-up transformation agenda starts in the counties. Kwa hivyo, we were expecting at least our senators to have a middle ground, not giving us 425 billion, but because of the economic hardship, the reducible minimum was 407 billion shillings. Wakiongozwa na Senator wa Kakamega ambaye Daktari Boni Khalwale, I want to tell you we are disappointed with you senators for standing on party lines. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunakuandalia kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3 kamili, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho amezungumza kwa mara ya kwanza tangu kuugua kwake, ambapo ametangaza kuwa atamuunga mkono kinara wake Raila Odinga kufanya maandamano hasa katika mkoa wa Pwani. Amesisitiza kuwa tetesi za mrengo wa Azimio ni za wazi na kuwa zinapaswa kuzingatiwa kikamilifu. Anajiri wakati ambapo maandamano ya upande wa upinzani yanaratibiwa kuanza wiki ijayo, huku majadiliano ya maelewano yakiendelea. Nimeulizwa pale nyuma, mbona tukuoni na Raila Odinga kwa the protests? And I want to tell you something. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovering. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndo nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini? Mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Na tutakutana hapa mashinani. Wanasemaga nini? Tutakanyangana hapa. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inapeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live. Usibanduke.
Na mtazamaji, tukirejea tena kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47 ni kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua ameendeleza vita dhidi ya uuzaji wa pombe haramu katika kaunti tofauti maeneo hayo. Gachagua leo amekutana na wawakilishi wadi 240 kutoka kaunti za Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga na Nyandarua. Sasa Gachagua amependekeza kuwepo na sheria kali itakayowakabili wanaokiuka sheria hizo, kwani iwapo serikali haitaingilia kati basi vizazi vijavyo vitaendelea kuteseka. Kijiri polisi mjini Naivasha wamenasa shehena kubwa ya pombe haramu zilizopakiwa kwenye chupa za kampuni kadhaa za uuzaji pombe humu nchini katika mtaa wa Kayole na Kinamba mjini huo. Kwa mara nyingine tena naibu rais Rigathi Gachagua ameamua kuwatumia wawakilishi wa wadi katika juhudi za kupambana na wanauza pombe haramu ambayo imelaumiwa kwa kuharibu vijana wa eneo la Mlima Kenya. Hii leo Gachagua amefanya mkutano na wawakilishi wa wadi 240 kutoka kaunti 5 maeneo hayo ikiwemo Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga na Nyandarua. Hatua hii ikiwa ni katika jitihada za ushirikiano na wakazi wa maeneo hayo. We are meeting here in furtherance of the meeting we had with the stakeholders in Nyeri a week ago to bring our 5 county assemblies within the region to ask for their support, because the concern that the president and all of us have is the same concern these leaders have. And we are really discussing with them on how we can make uniform laws across the 5 counties to come up with very stringent rules and regulations to regulate the sale of alcohol, the issues of drugs, and indeed to come up with very stringent penalties to act as a deterrent to this sector. We are concerned as the leaders from this region and for the whole country, really, that if we don't intervene, we can lose an entire generation. Kulingana na Gachagua, utafiti wa shirika la Nakada inaonyesha kuwa 14% ya wenyeji wameathirika na pombe maeneo hayo, na iwapo mpango huu utafaulu, basi sheria hiyo itaelekezwa maeneo mengine. And we are really discussing with them on how we can make uniform laws across the 5 counties to come up with very stringent rules and regulations to regulate the sale of alcohol, the issues of drugs, and indeed to come up with very stringent penalties to act as a deterrent to this sector. Haya najiri huku wizara ya usalama ikisema kwamba kufikia sasa lita milioni 1.7 za pombe haramu zimenaswa katika operesheni iliyoanza Februari. Kupitia taarifa, katibu katika wizara hiyo Raymond Amolo anasema kuwa huo ndio mwanzo tu, na kwamba wizara hiyo itakaza kamba zaidi ili kunasa wanaogema, wanaouza na wanaotumia bidhaa hiyo. Wakati huo huo, polisi katika eneo la Naivasha wamenasa shehena kubwa ya pombe haramu iliyopakiwa kwenye chupa za kampuni kadhaa za uuzaji pombe humu nchini katika mtaa wa Kayole na Kinamba mjini humo. Hii ikiwa shehena kubwa zaidi kuwahi kunaswa katika maeneo hayo tangu operesheni ya mwaka 2014 iliyoitishwa na rais wa zamani Uhuru Kenyatta ya kukabiliana na pombe haramu kote nchini. Operesheni hiyo iliyoongozwa na kamanda wa polisi katika stesheni ya Naivasha Mark Lambas ililenga maeneo hayo baada ya taarifa kutolewa kwa umma na wauzaji pombe wengine walioeleza kuwa ubadhirifu wa pombe hizi kunadhoofisha biashara zao vile. Haya najiri huku naibu rais Rigathi Gachagua akiandaa kikao maalum na viongozi wa Mlima Kenya nyumbani kwake Mathira, kaunti ya Nyeri, kulijadili swala hili la pombe miongoni mwa vijana na waume. Kamanda wa polisi kwenye kaunti ya Nakuru anatazamiwa kuliangazia swala la pombe hizi eneo la Naivasha Jumanne ijayo na kutoa taarifa ya mustakabali wa biashara hii kwa siku zijazo. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba wizara ya afya katika kaunti ya Kakamega inachunguza ugonjwa wa kutatanisha ambao umezuka eneo bunge la Shinyalu, ambapo watu 4 wanadaiwa kufariki dunia baada ya kuonyesha dalili za kutapika na kuhara. Dalili hizi zikiwa sawa na zile zilizowakumba mamia wanafunzi wa shule ya upili ya Mkumu mapema mwezi huu na kupelekea vifo vya wanafunzi 3 na mwalimu mmoja. Hali ya taharuki na hofu imegubika wakazi wa Shinyalu, kaunti ya Kakamega,
Hapa wakaazi wa vijiji vya Vikunga na Lukose wakiripoti vifo vya watu 4 ambao wanadaiwa kufariki katika hali tatanishi baada ya kukabiliwa na dalili za kuhara na kutapika. Tumefahamiwa na ugonjwa na ule ugonjwa ambao sisi hatujui. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie, madaktari wa mchini watutembelee ili tujue ni kitu gani kinafanyika katika hii sublocation yetu. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba wahasiriwa wote wanadaiwa kufariki muda mchache tu baada ya kuanza kuona dalili hizo. Ni ugonjwa ambao jaga tu unaanza tu saa hii, kufika jioni wewe umeenda. Sasa tumezika watu wawili, nitakana tuzike watu wawili. Kuna mzee, kuna kijana pale chini kwa lami. Hata kusalamia mtu tunaokopa. Hata kukula kwa matanga tunaokopa. Sijui ni nini inaendelea. Serikali yetu ya Kakamega watusaidie ili tusipoteze watu wetu ovyo ovyo. Babake Rogers Ilodanga ni miongoni mwa 4 wanaodaiwa kufariki baada ya kukumbwa na hali hiyo. Mwanzo tulishinda tu naye vizuri Sunday. Alishinda kama analimako, akafika saa 7 akaenda huko kaeka, akarudi, akaanza kujunako majani. Tukafika chakula jioni tukalala, kufika saa 3 akaanza kusema tu tumbe na niuma. Nikasema kama tu ni kuhara na utaiumi, umekulako nini? Akasema sichakulako kitu mbaya. Ikafika asubuhi tukampeleka hosi. Kama anapata nenda tu kuhara, kwa sasa nguvu zimeisha. Kufika kitu kama nini sasa? Saa 11 ndio tunasikia hatana mse amehaka. Tulitoka huko na Kamazi kama iko vizuri, akafika hapa akaanza tena kuendesha. Kutapika ilifunga. Akaendesha tu mpaka asubuhi. Saa 11 ndio aliwaka. Maafisa wa afya ya umma kutoka serikali ya kaunti ya Kakamega wamezuru eneo hilo na kuanzisha uchunguzi, ikiwemo kuchukua sampuli ili kubaini chanzo cha ugonjwa huo. Kijiji yetu ya Vikunga, watu wamekonjeka wengi kuhara na kutapika. Wengine wamekufa na wengine bado wako hai. Wameenda hospitali wengi. Wakazi hao ambao sasa wanaishi kwa hofu wanaitaka serikali kuingilia kati na kutegua kitendawili cha maafa hayo. Nini mbaya bwana? Tunakufa kama umbo bwana. Wewe alikufa, alitapika tu akahara. Pamoja sisi sote tulete usafi. Hata mkienda sasa kwa mto mtaona tu vile mto iko. Sio mto ya kukunywa na watu, sio mto ya binadamu. Mto imechafuka, hii homo imechafuka, hata hii ndoko iko hapa imechafuka. Hata ukienda Mkubicho yote imechafuka. Na watu wanakunywa. Kwa hivyo maisha ya watu iko hatarini hapa. Haya yanajiri chini ya mwezi mmoja baada ya kisa sawia na hicho kwa kumba wanafunzi wa shule ya wasichana ya Sacred Heart Mkumu, ambapo mamia walilazwa huku wanafunzi 3 na mwalimu mmoja wakipoteza maisha yao. Na hata kama daktari alikuwa huku juzi kuja ukapima watu, hawajaambia watu ni ugonjwa gani ambao watu wanakonjeka. Sasa tumezika watu wawili, nitakana tuzike watu wawili. Violet Auma, TV47, Kakamega. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa nyingine ni kwamba muungano wa madaktari KMPDU tawi la Kakamega wameipa serikali ya kaunti ya Kakamega makataa ya siku 30 kutekeleza makubaliano baina yao ya mwaka 2017 hadi mwaka 2021 ili kuzuia mgomo unaonukia. Wahudumu wao wa afya wameapa kusambaratisha shughuli za umma eneo hilo iwapo matakwa yao hayatatimizwa. Wakizungumza mjini Kakamega wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano nchini Davji Atela, wanasema kuwa madaktari wanafanya kazi katika mazingira magumu na kupewa malipo duni. Wanadai kuwa licha ya kuipa serikali muda huo wa kutosha kutekeleza makubaliano, bado hawajazingatia. We have realized that this is the county that has consultants that are being paid as trainees or as interns. And this is the county that has a very big shortage of healthcare workers, and particularly for doctors. This is the county that has resorted to casualize doctors to the point that they're paying wages. And in this regard, those who have worked from the month of January, now in April, the 14 doctors that are engaging have not seen anything like wages. They have not seen their salaries. So we have resolved here in this meeting that we are giving a warning to the county government of Kakamega that there is a right framework to engage doctors. And doctors should be engaged in the right term as per the Public Service Commission's manual. Not in the casual terms
where they can just come in and work but not get paid. We are also saying that the CBA needs to be implemented by having the doctors promoted to the right job groups and the doctors employed to offer services. And this warning that we are saying here is for the county to take action, that if we come back again to have a meeting with doctors that found these things not implemented, then we will not have any other options but to call an industrial action for this county. The county should not contravene the Labour Relations Act. The county should not contravene the right of workers to be promoted, the right of workers to work in an environment that they're supported with the equipments and the reagents that they need to do their work. So that is been the discussion with doctors here today. And therefore, we have put the county on notice to sort out the issues of the 14 doctors that put on locum and put them in the right terms as all doctors. We have asked them to put medical cover for the doctors who are engaged here on contractual terms so that they can be in the right terms. We are asking the county to employ the doctors. We are asking the county to promote the doctors. These are demands that we have, that if they're not done in the next 30 days, we'll come back to the county to have a discussion and now take the next step on the same. Na mtazamaji, mbali na taarifa hiyo, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Siaya ambapo kwa mara ya kwanza kaunti ya Siaya imenakili upungufu katika idadi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi hasa baina ya vijana. Upungufu huu uliripotiwa chini ya miaka 5. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Watu milioni 1.4 wanaishi na virusi vya HIV humu nchini. Asilimia 61 ya visa hivi vikiripotiwa baina ya vijana. Kaunti zilizo katika mkoa wa Nyanza zimesemekana kuathirika pakubwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ila sasa kuna wingu la matumaini kuwa huenda taifa la Kenya liko karibu kuangamiza virusi hivyo. Hii ni baada ya kaunti ya Siaya kunakili upungufu wa asilimia 84 katika idadi ya maambukizi. That reduction represents 84% compared to the national reduction rate, which was only 72. Kwa mujibu wa tume ya kupambana na kudhibiti magonjwa NSDCC, kati ya mwaka 2015 na mwaka 2021, idadi ya maambukizi katika kaunti ya Siaya ilipungua maradufu kutoka visa 2355 mpaka visa 371. Kwa sasa, idadi ya maambukizi ya ukimwi katika kaunti ya Siaya ni asilimia 14.1. Vijana walio kati ya umri wa miaka 10 na 19 wamesemekana kuathirika pakubwa na virusi hivyo na kugharamikia visa 5133 ya maambukizi. However, with all that effort, the county still contributes 7% to the national estimate of adolescent new HIV infections, translating to 7 new HIV infections every week. In Siaya County, where we are right now, this is even higher, with 61% of the total population being young people below age 24 years. Adolescents aged 10 and 19 years were 268,530. Vijana hawa wakiwemo wanafunzi wa shule hii leo wamekongamana katika taasisi ya mafunzo ya kimatibabu kaunti ya Siaya, lengo kuu likiwa kupata mafunzo kuhusu virusi vya ukimwi, huku ikibainika kuwa wasichana wanauelewa zaidi kuhusu virusi hivyo ikilinganishwa na wanaume. Nationally, however, in Siaya County, 71.5% of young people aged 15 to 24 years have knowledge about HIV prevention compared to 39.9% among men. Na iwapo kaunti hiyo inajikaza kuangamiza ukimwi, hofu imezidi kuibuka kuwa ongezeko katika visa vya dhulma za kijinsia ni janga linalowakodolea macho wakazi. And therefore, one of the challenges that I want to throw to all of us here, who are leaders in one or the other, is that we must start talking about it. We must start talking about triple threats in our forums. Hapo mwaka 2022, taifa la Kenya lilinakili visa 32,057, visa 29,000 vikiripotiwa baina ya waliozidi umri wa miaka 15, huku visa 5,201 vikidhibitiwa kwa walio chini ya miaka 14.
Adolescent pregnancy is another significant issue affecting young people in Kenya. And in Siaya County, where we are now, there were 10,558 adolescent pregnancies among girls aged 15 to 19 years in 2016, which declined to 7,000 in 2021. Kampeni ya Triple Threat inayopania kuangamiza ongezeko katika maambukizi ya virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na dhuluma za kijinsia baina ya wasichana na wanawake imesemekana kuwa kifaa muhimu kudhibiti msambao wa visa hivi, haswa katika kaunti zilizoathirika zaidi ikiwemo Homa Bay, Siaya, Migori, Busia na Nairobi. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Bila shaka taarifa hiyo kwa sasa pia vile inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. na kupima ugonjwa wa saratani kama njia mojawapo ya kukabiliana na ugonjwa huo unaosababisha maafa. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni ya matibabu ya ugonjwa wa saratani mashinani katika hospitali ya Matungu, mke wa gavana wa Kakamega Janet Barasa amewataka wakazi wa Kakamega kufutilia mbali dhana ya ushirikina na kupima ugonjwa wa saratani, na hasa saratani ya shingo ya uzazi wa kina mama na saratani ya uume. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza aliyehudhuria hafla hiyo amewatahadharisha wale ambao wamekuwa na hulka na kuwapachika watoto mimba, akisema kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Baraza alikuwa miongoni mwa wale waliochunguzwa ugonjwa wa saratani ya kiume. We are launching cancer awareness advocacy, cervical cancer screening and treatment, breast and prostate cancer screening and treatment, and HPV vaccination. Cervical cancer inatokana na mapenzi. It is sexually transmitted the way we get HIV and AIDS. Kwa hivyo tusidanganyane ama usidanganye mwenzako kwamba wewe umepata kansa umerogwa. Kama kuna mwenzako amepata ugonjwa wa kansa, mwambie aende apate matibabu. Tumeambiwa vizuri kwamba ikipatikana mapema ndio best. Ikiwa ni stage 1 ama 2, it's manageable, it's treatable. But otherwise, screening is free of charge, and therefore, twende wote. We are here as first spouses from the Lake Region Economic Bloc to support the cause of stop cervical cancer by 2030. Muko na wake zenu, wacha mtoto wa shule asome. Iwezi kuwa ya kwamba Lake Region ndio sisi tunaongoza kwa ile vitu mbaya peke yake. Tuongoze kwa cervical cancer, tuongoze kwa teen pregnancies. Hiyo ni sawa kweli? Medics mnajisahau. Tafadhali msijisahau. Kwa sababu mkijipima mtakumbusha wengine. Na wakina baba pia tunasema, na tumeonyeshwa a very good example by your governor. Congratulations to the governor, to your governor for leading by example. Tukirudi huko makwetu, tutaenda huko tuambie magavana wetu pia waende wafanye hivyo in public, ndio tujue kwenda kupimwa is not a big deal, it saves life. There is a clinic at the County Referral Hospital in Kakamega town where even after they finish this screening exercise,
you can go Monday to Friday to get checked for cervical, breast, and prostate cancer. Please make use of it. Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi, ambapo Wizara ya Elimu na Usimamizi wa Mashule humu nchini zimetakiwa kutumia wakati huu wa likizo kuweka miundo msingi imara katika mashule ili kumaliza visa vya kutokea kwa magonjwa yanayoletwa na uchafu ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi. Akizungumza katika hafla ya kuwazawadi wanafunzi katika shule ya upili ya wasichana ya Kasue huko Kibwezi katika kaunti Makueni, Daktari Maurice Wambua ambaye ni msomi na mshauri amesema huo ndio wakati mwafaka wa serikali kutafuta suluhu mwafaka ya matatizo ya magonjwa kama kipindupindu yanayokumba shule mingi humu nchini na hata kusababisha baadhi yao kufungwa. Vile vile amezitaka Wizara ya Elimu na ile ya kifedha kuhakikisha kwamba zinasambaza fedha za maendeleo shuleni ili kuimarisha miundo msingi. Walimu wakuu wa shule zote especially za boarding schools nchini wakuwe very careful na mahali wanatoa chakula, wananunua mahindi kutoka kwa nani, wananunua marage kutoka kwa nani, wananunua ndengu kutoka wapi, ili kwamba to avoid a scenario whereby wanafunzi katika shule wanaanza kuwa wagonjwa kwa sababu ya mahindi mbaya, wanaweza kuwa wagonjwa kwa sababu ya maharagwe mbaya, pengine wanaweza kuwa wagonjwa kwa sababu ya contamination yoyote. Na pia vile vile waangalie wanatoa maji wapi na wanatoa na hali yao ya vyoo ya anything to do with sanitation to make sure that it is well, it is a good supply, ili kwamba to make sure kwamba watoto hawatakuwa wagonjwa katika mashule zao. Mtazamaji, tukielekea maeneo ya Pokot Magharibi ni kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Pokot Magharibi wametoa hamasisho kwa wakazi wa kaunti hiyo kuchukua hatua ya kupokea chanjo ya ugonjwa wa corona kama njia mojawapo ya kusalia salama. Kupitia kwa baraza la viongozi hao wa kidini, viongozi hao wa dini za Kikristo, Kiislamu miongoni mwa dini nyingine walisikitikia idadi ndogo ya wenyeji wa kaunti hiyo wanaojitokeza na kupokea chanjo hiyo. Tumegundua kuwa West Pokot ni one of the counties ziko na lowest uptake ya child vaccination. Wale watoto wenye wamezaliwa West Pokot, only 49% peke yake wamechanjwa chanjo la vitu kama measles, BCG etc., which is very sad. Tunafanya mostly katika pale mashinani watoto wengi hawajachanjwa. So tunataka kuchukua hiyo chance katika hii National Immunization Week kuhamasisha watu wapeleke watoto wao waweze kuchanjwa. Tumeweka mikakati kama viongozi wa madhehebu mbalimbali kuhamasisha watu kwa miezi 3, kuanzia mwezi huu ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6. Na tumefungua milango pia ya mahali pa kuabudu kwetu ili kwamba ifikapo siku ya kuabudu, kama wandugu zetu Waislamu wanaabudu siku ya Ijumaa, pia milango itakuwa imefunguliwa kule msikiti ili kwamba madaktari zetu wawe pale na kila mmoja kwa hiari yake wakuje wapokee dawa na chanjo ya kusaidia afya zao. Lakini kufika sasa tumekaa tukaona hizi dhehebu ambayo tuko nayo tunayoitumia inakuwa ni bora zaidi tukifikisha chanjo sehemu hili, ile wewe ukifika pale na wewe upate chanjo. Chanjo hii nina imani kwamba si ya mtu mwingine, ni wewe binafsi, kwa sababu ukipata chanjo hata maradhi yakija inakuwa ni ngumu kukabili. Na mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa imetangaza kuwa itaanza mpango wa kufadhili bima za afya kwa familia 10,000 zisizojiweza ili kuboresha huduma za afya kwa kila mmoja. Mbali na hayo, hospitali ya Coast General imefarijika baada ya kupata nyongeza ya wahudumu wa afya ikiwemo wauguzi 30, huku bili za wagonjwa 58 waliokuwa wameshindwa kuzigharamikia katika hospitali hiyo wakilipiwa na kaunti na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Tutaanza rollout ya NHIF ya familia 10,000 katika Mombasa. Itakuwa phase ya kwanza ili kuwe na universal health. Wale ambao hawajiwezi wasio wanangojea tu kusaidiwa na wanasiasa na makampuni, NHIF iweze kuwasaidia katika malipo hayo. Na hospitali ilikuwa na matatizo ya wafanyikazi, tumefanya mpango, bajeti imefanyika na wameajiri tayari hivi leo
nurse 30, medical officers 12, farm technicians 6 na lab technicians 6 pia vile vile. Na wale ambao wameweza kutolewa hii leo ni watu 58 na bili zake kama mnavyoona, ndio maana lazima tuwe na NHIF coverage. Our patients wametoka wenye walikuwa na accumulated bills and they could not be able to pay. Nilipewa discharge hapa tarehe 17. Imagine mpaka sasa leo governor chenye amefanya, amenitoa bure mwenyewe, tena amenisukuma nje, amesema basi wewe umekuwa release, udai tena hapa. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba muungano wa wekezaji katika sekta ya kuuza mashamba na nyumba wameitaka serikali kuweka huduma zote za uuzaji ardhi kwenye mtandao wa kidijitali kama njia mojawapo ya kukomesha ulaghai. Muungano huo uliofanya kikao Naivasha kuhusu changamoto zinazokabili sekta hiyo walilaumu Wizara ya Ardhi kwa ulegevu, hali ambayo imepelekea Wakenya wengi kupoteza kwa kuuziwa shamba hewa. Muungano huo sasa umeapa kuwasajili upya wanachama wake na kuunda kamati ambayo itakuwa ikishughulikia visa vya udanganyifu katika uuzaji mashamba. Kulingana na muungano huo, sekta hiyo inachangia shilingi bilioni 250 kwa uchumi wa Kenya. Kufikia sasa muungano huo umewasajili wanachama 540 huku kulenga kusajili wengine 2,000. In our bid to safeguard the investor hard-earned resources, players in the sectors who are formerly competitors have come together to promote transparency, accountability, and ethical business practices. Enough is enough, and the time is up for rogue elements masquerading as real estate companies. As an association, we have a disciplinary committee that will vet and subsequently deregister those members found to be involved in malpractices and hand over the findings of a committee to the relevant authority for legal action. Biggest challenges, one, as we have heard the cry of masses of Kenyans who have lost in terms of not hundreds of millions, but also in terms of billions by being defrauded. One, because of our registries, we have fraudsters who collude with the registrars and they change or they tamper with the documents. So we are looking at how the government can fast track the digitization, because at the end of the day with digitization, I think, and we are hoping it will bring some of these solutions that we are looking. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba viongozi katika kaunti ya Pokot Magharibi wameitaka serikali kuboresha miundo msingi kama barabara na mawasiliano kwenye mpaka wa kaunti ya Pokot pamoja na Elgeyo Marakwet. Kulingana na naibu gavana Robert Komole, ukosefu wa rasilimali hizi umeathiri juhudi za kukabiliana na watu wanaodaiwa kuwa majangili. Stanley Nyaringita na maelezo zaidi. Zaidi ya maafisa wa polisi 60 kutoka kitengo cha GSU wameongezwa katika mpaka wa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi, haswa katika vijiji vya Kamologon, Stona, Sekution, Kameketoi, Tapach, Kamelei, Kabichbich na Tamkal ili kuwafurusha watu wanaodaiwa kuwa majangili. Yanajiri siku chache baada ya wanafunzi wawili kutoka shule ya Kapusheni katika eneo la Kamologon, kaunti ya Pokot Magharibi kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa majangili. Hata hivyo, ukosefu wa mawasiliano na barabara imechangia pakubwa katika watu walioshambuliwa kupoteza maisha yao. Hii ni kulingana na viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi wakiongozwa na naibu governor Robert Komole. Huku upande wa Kamologon inahitaji security, inahitaji maofficers waje pande hii. Sisi kama viongozi wa West Pokot wakiongozwa na governor wetu ambaye ni Simon Kachapin, tumejaribu kutengeneza barabara na tukiomba waziri wa barabara pia, kwa sababu anatoka sehemu ya Elgeyo Marakwet, aje pia aweke pesa kwa hiyo barabara ya kutoka upande wa Tapach Kamele ingia hapo kwa Rawal hapa Kamologon, ingie boda ya Elgeyo Marakwet na Pokot iende upande wa Chepkopo. Mheshimiwa Kindiki alete hao KPR haraka kupitia wale maofisa. Pili, parapara, na ni vizuri
waziri ya mabarabara sasa ni mtoto wetu wa karibu, ni wa jirani. Sasa hii area tunataka mjumbe akuje atusaidie. Network tena. Hakuna network area hii. Network ni mbaya. Ukikaa sasa kwa nyumba yako watu wanaenda usiku. Lakini usipopigiwa ati kuna uwezi area, hakuna mahali pa kunini kwa kwenda kusikia. Dawa ifike kwa hiyo hospitali kesho. Na maaskari wakuje Kapushi. Wamama wanaumia sana. Waweke dawa hapo ya kutosha na madaktari ya kusaidia watu wenye wanalala nje. Hawa wamama wamelala nje hata jana. Nilikutana na watoto sahi wanatoka msituni. Nililia sana. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Pokot, Peter Katama, hali ya masomo imeathiriwa haswa katika shule za Rasoma, Stona, Kapshen na Rawala. Aidha, Katama amedokeza kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini kilichotokea siku ya Jumatatu. Wakati bunduki ikiwa kwa mikono ya raia, hiyo bunduki si ya mzuri. Ile ilifanyika jana, mmeona haikuwa kwa mikono ya watu ambao tunaweza sema ni askari, lakini ilikuwa kwa mikono ya raia. Na nataka kusii wananchi wote katika area hii, tafadhali tushirikiane na security agencies so that hizo bunduki ambazo ziko in the wrong hands tuweze kukabidhi serikali, kwa sababu serikali imetuma askari huku, serikali imeweka askari area hii. Licha ya maafisa wa usalama kutoka vitengo tofauti kutumwa katika kaunti zinazoathirika na ukosefu wa usalama kaskazini, baadhi ya viongozi na wanaendelea kulalama kuwa hawaoni matunda ya operesheni hiyo. Na mtazamaji, siku moja baada ya kikao cha mazungumzo ya pamoja kwa kamati iliyoteuliwa kuwakilisha Kenya Kwanza na Azimio, Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ameapa kufanikisha mazungumzo hayo, huku kiongozi wa wengi katika Bunge la Kitaifa Kimani Ichung'wah akisema muungano wa Kenya Kwanza uko tayari kuzungumzia masuala yote yenye utata. Amejiri kabla ya kikao cha siku ya Jumanne wiki ijayo cha kamati hiyo ya pamoja kuhusu mazungumzo, kikao ambacho wanatarajia kupiga hatua licha ya shughuli hiyo kutokuwa halali kisheria. Siku moja baada ya kikao cha pamoja kati ya Kenya Kwanza na muungano wa Azimio, serikali imelegeza kamba kuhusu msimamo wake mkali kwa masuala yatakayojadiliwa kwenye vikao hivyo. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula alisema yuko tayari pamoja na bunge kuhakikisha shughuli hiyo imefua dafu mpaka suluhu ipatikane, huku akiwaomba Wakenya kuwa watulivu. Wananchi wa Kenya, sisi na hao wabunge tumekuwa tunaangalia yale yanaendelea, halafu baadaye magazeti kaanza kusema who will blink first, Raila ama President Ruto. Sisi tukamwambia President, you are the head of state, you take responsibility, you are not in competition with anybody. Kama wanataka kuongea, tuongee. Mambo imeletwa bunge. And I want to assure the country that as Parliament which I head, we are going to facilitate the bipartisan discussions on the issues they will agree to bring peace, tranquility and development to our country. Hata hivyo, Waziri Moses Kuria na Kipchumba Murkomen walisema tetesi ya Azimio kufungua sava ni jaribio la kuingia kwa serikali kupitia mlango wa nyuma. Mimi nimekuwa nikijiuliza tu swali moja. Hii sava yenye huyu mzee wetu anataka ifunguliwe, nani amekataza yeye kufungua? Aende afungue hiyo sava. Because William Ruto hana sava, Kashago hana sava. Huyu mtu anataka sava ifunguliwe. Saende tu afungue hii sava na wachane na Kashago na Ruto na watu ya Gatundu na wanabiashara na wachane na sufuria, aende tu straight na fungue hiyo sava. Because we were all candidates. Kama hiyo sava William wako nayo, inamaanisha basi hiyo sava Uhuru alikuwa nayo. Na kama yeye alikuwa na Uhuru wakati hiyo kura ilikuwa inapikwa, kwa
kwa nini aliwaachilia sava yenye Uhuru alikuwa na, kama rais ndio anakuanga na sava, kwa nini aliwaachilia siku hiyo sava wasifungue na Uhuru kabla Ruto hajachaguliwa? Hii mambo ya kuongea tumekubali kuongea. Na ile kamati yetu tumetuma pale, tumewapatia nguvu. Vile rais alisema, wakae chini wasikizane, waongee about anything. Akiongea katika hafla tofauti eneo la Mlima Kenya alipoandamana na naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah akishikilia kuwa Kenya Kwanza iko tayari kuzungumzia masuala yote tata. Don't block the country with violence and anarchy. Allow us to engage on the issues that are of concern to the people of Kenya. And we have said we are ready. We want to listen to them. Even the servers are asking us to open. We have asked them, bring the issue on the table. Don't shout it in rallies. Bring it on the table. We will discuss. If there is a way, we will see. Because we have nothing to hide. Hapo jana wakati wa